सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। मैं हां स्वाति सक्सेना। सब तो पहला वेख लेंदे हुण तक ਦੀਆਂ खास खबरां। डॉक्टर बोनी हैंनरी ने बीसी अंदर कोविड-19 आउटब्रेक्स बारे दी जानकारी। कहा बीसी अंदर कुल कोरोना मरीजों की गिनती वध के हुई 51,983। ओंटारियो के वित्त मंत्री रोड फिलिप्स ने अपने अहुदे तो दिता अस्तीफा। लॉकडाउन दौरान कोविड-19 के नियमां की कीती सी उलंघना। कोरोना के खतरे को वेखते हुए कनेडा ने सख्त नियम किए लागू। नैगेटिव कोरोना रिपोर्ट लेके आनी हुई लाजमी रिपोर्ट न लियाउंदे कनेडा में नहीं हो दिता जाएगा दाखिल। नवे नियम 7 जनवरी तो होंगे लागू। नवे कोरोना स्ट्रेन का खौफ। वियतनाम मुल्क में भी मिलिया पहला मामला। दुनिया भर के देशों ने यूके लिए यात्रा से लाइया पाबंदियां। गुरुद्वारा साहिब सैन होजे कैलीफोर्निया विखे नवे साल की आमद से गुरुद्वारा साहिब में करवाया गया गुरमत समागम। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने समूह संगतां नूं नवे साल की दी बधाई। हुण खबरां विस्तार नाल। ब्रिटिश कोलंबिया के मैडिकल अधिकारी डॉक्टर बोनी हैंनरी ने बीसी अंदर कोविड-19 आउटब्रेक्स बारे जानकारी सांझी की। उन्होंने कहा कि अज ब्रिटिश कोलंबिया में 683 नवे केस सामने आए हैं। डॉक्टर हैंनरी ने कहा कि बीसी अंदर कुल कोरोना मरीजों की गिनती वध के 51,983 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि डाटा सिस्टम में बदलाव होने कारण कुछ ओवर केस रिपोर्ट किए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि बीसी अंदर 7,803 एक्टिव केस ने। Today, we report 683 new cases here in British Columbia, including 2 epidemiologically linked cases, bringing our total number of cases of COVID-19 to 51,983. That includes 105 people in the Vancouver Coastal Health Region, 447 people in the Fraser Health Region, 11 people in Vancouver Island, 64 people in the Interior Health Region, 36 people in the Northern Health Region. I will say that there has been some over-reporting due to a data system change from Northern Health, and those numbers will be reconciled over the next few days on the dashboard on the BC CDC website. But the numbers for today are 36 new cases. That gives us 7,803 active cases now in British Columbia, of whom 374 are in hospital, 76 people in critical care or ICU. We have a little over 9,364 people under active public health monitoring, and again, due to the data system change in Northern Health, we're still catching up with those numbers. We also have 42,129 people who have recovered from COVID-19. In the last day, we have had 8 new deaths from COVID-19 across British Columbia in the Fraser Health and the Northern Health Region, bringing the total number of people who have died in 2020 from COVID-19 to 901. 901 of our family, our friends, our neighbours, our community people. And our deep condolences go to all of the families who have suffered losses this year, all of the care providers and our communities who mourn with you. We have 3 new healthcare facility outbreaks at the Williams Lake Seniors Village, the Ridge Meadow Hospital in Fraser Health, and Langley Memorial Hospital Long-Term Care, also in Fraser Health. And 2 outbreaks have been declared over at the Saanich Peninsula Hospital in Vancouver Island, and the Bamfield Pavilion outbreak in Vancouver Coastal Health, leaving us with 52 active outbreaks in long-term care and 9 in acute care, and involving 1,412 residents and 733 staff. In addition, the Bighorn Hotel community outbreak has also been declared over. On a positive note, for our vaccine update today, to date, as of yesterday, we had provided immunizations for COVID-19 to 17,510 people across BC in every health authority and every health region, and they have... ओंटारियो के वित्त मंत्री रोड फिलिप्स ने अपनी निजी यात्रा तो परतन तो तुरंत बाद अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। ओंटारियो के विच लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी यात्रा ते पाबंदी लगाई गई है। फिलिप्स की इस यात्रा नूं कोविड-19 नियमां दी उलंघना मन्निया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छुट्टियां दौरान सफर करना गलत फैसला सी, जिस लई उन्होंने मुआफी की पेशकश भी की है। I wanted to take this opportunity to again unreservedly apologize for my decision
to travel during the holidays. I know that I disappointed a lot of people. I hope people appreciate I've disappointed no one more than myself. Later on today, I'm going to be speaking with Premier Ford. I know that people are understandably angry about the situation. I do hope to be able to regain their confidence in the days and weeks and months ahead. I'd be happy to take your questions. Yeah, Mr. Welcome home. First off, as you can imagine, there's been a lot of people talking about what you've just admitted to doing, and the question that all of them are asking is, what were you thinking? I've been asking myself the same thing over the last number of days. Obviously, I made a significant error in judgment, and I will be accountable for that. I do not make any excuses for the fact that I traveled when we shouldn't have traveled. And I think the one thing that I hope is that I'll be able to regain the confidence of the people of Ontario. I think there's a lot of work that still needs to be done, and I would like to be a part of that. And the Premier said that you didn't tell him you were going. Why? And were you trying to keep that a secret? Listen, Premier Ford has far more important things to do than worry about the travel of his ministers or the people who work for him. As I said, this was my decision. It was a serious error in judgment. The blame is mine, and the blame is mine alone. And many people are commenting, sir, on your tweets. Was this an effort to keep the trip a secret? Were you trying to kind of fool people into believing you were home? Listen, I understand why some people believe that's the case. It is not. Many politicians, I would almost say most politicians, pre-program and pre-record a lot of their social media content. I did that to promote Ajax businesses, to promote the COVID-19 supports that we have for small businesses across the province, and to wish my constituents a holiday greeting. That said, I understand in the circumstances why it seemed insincere, and I apologize for that, but it was not the intention. So, just to be clear, there was no intent to deceive anybody with regards to those photos? There's no, again, many politicians use that pre-programmed on Christmas Eve. They don't all tape their Christmas Eve greetings. They tape them before. That's what I did. Sir, will you resign? You know, I think that there's a lot of work still to be done in the province, but finally, that is one of the things that I'll be talking to the Premier about today. I understand that my actions have angered a lot of people, and I have to earn back that confidence. I think that there's very important work that still needs to be done, and I'd like to continue to be a part of that. But you know, I do understand people are angry. They deserve to be angry. I have to earn back that confidence. Listen, I said it is finally up to the Premier who serves in the Premier's cabinet, as it should be, and I understand his disappointment. I want to express to him, you know, obviously as I have already and as I have here, my apology for this. It's sincere. I think I can still make an important contribution, but finally that's part of the discussion I'm sure I'll have with the Premier, and appropriately it's up to the Premier. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਐਮਪੀਪੀ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਮੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 2020 ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ 2021 ਦਾ ਉਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। To wish you and your family a healthy and prosperous new year. While 2020 has been a year full of challenges, these tough times have brought us closer together and made us stronger. As we ring in the new year, give an applause to the countless frontline heroes for risking their lives for the health and safety of our communities, businesses and organizations for providing essential supplies to the communities, residents for their discipline and sacrifice by staying home during the lockdown and finding new ways to stay connected with their loved ones. Moving forward into the new year with vaccination underway, I'm certain COVID-19 will become a history. What will remain is our resilience and collective sacrifice. Let's continue following all public health guidelines by celebrating virtually with our loved ones. Have a safe and blessed 2021. May this new year bring us all peace, joy, laughter, good health and normalcy. Happy New Year. ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਭਾਵ ਕਿ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨੀਓ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। And there are clinics available. They will have to reschedule their departure because they won't be allowed on board. If, on the other hand, they can demonstrate, and we're looking into locations where flights come back to Canada, whether there are clinics in place, if they can demonstrate that there was no facility, then they can be admitted on board. But when they come back to Canada, they will have to go into quarantine, as all people coming back to Canada will have to go into quarantine. But in their case, they will have to go into a public health agency of Canada facility at their arrival destination for the 14 days of the quarantine. Hannah, from the beginning, in fact, the 13th of March, we put out a directive saying, please don't travel if you don't absolutely have to. And that's been our position for 9.5 months. We've also put in place a 14-day quarantine, which has worked well, and for all passengers returning to Canada. However, as you know, recently there was a variant of the COVID virus that was detected in the UK, and it has arrived in Canada. And so we're adding additional measures now. One of them is the test that we've just talked about. Another one is that we're going to strengthen our enforcement of the 14-day quarantine period, because the vast majority of Canadians are following that quarantine the way it's supposed to be followed, but a few are not. And we are going to reinforce our verification measures to make sure that people are following it. And in fact, if you don't follow it and you get caught at it, there are very serious penalties involved. It can involve not only very large fines, but also possibly imprisonment. To try to bring an end to this pandemic, it is literally a very, very large team effort. And it is important that everybody try to follow those rules. When you go abroad, there is a chance that you're going to bring that infection back to Canada. It could be a variant of the virus. And that's unfortunate, because when that happens, there's a risk that you may infect other Canadians. So we're encouraging people, and we will continue to repeat the message, with most people working hard to bring this pandemic to an end. We hope that everybody is going to follow the rules, and that includes not going abroad if you don't absolutely have to do it. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। And at long last, happy new year. Today, as we look towards a new year full of possibilities and optimism, we also have to reflect on the year we just had, and what a year it has been. It's been tough. The virus has affected all of our lives, but through it we've seen Canadians from coast to coast to coast lend a hand, make personal sacrifices, and help others. This is especially true for those working on the front lines of the pandemic. I'm talking about the healthcare workers who cared for the sick, the grocery store workers who kept the shelves stocked, the teachers and childcare workers who've comforted our children, the farmers who ensured we had food on the table, the volunteers who raised their hand to help those in need, and the women and men in uniform who helped care for our most vulnerable. They are the everyday heroes who we cheered on and hung signs in our windows for.
because every day they put the interests of their neighbors, their communities, and their country ahead of their own. So as we close 2020, let's take another moment to thank those who sacrificed so much for the good of all of us. To all of our frontline workers, thank you. Our country will be forever grateful. And we will continue to be here to support you every step of the way. My friends, I know better days are ahead, and together we will come out of this crisis stronger and more resilient. But until then, stay safe and healthy, and Happy New Year, everyone. ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2021 ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਕੜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾ ਕੇ $5800 ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਧਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ, ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪੁੱਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਚੈਸਟਰ ਵਿਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ CEO ਕੈਂਥੀਆ ਮੈਰੀ ਲੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨਰਸ ਸ਼ੀਲਾ ਬਾਰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰਨਾ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 50,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 4,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2,777 ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਚੁੱਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 70% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਰਾਮਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ UK ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਨਵਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ UK ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਇੱਕ 44 ਸਾਲਾ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ UK ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ UK ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ UK ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਓਕਵੁੱਡ ਵਾਈਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ 9:05 ਤੇ ਗਲੇਨ ਹੋਮ ਐਵਨਿਊ ਨੇੜੇ 106 ਕਲੋਵਲੀ ਐਵਨਿਊ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਅਲਾਰਮ ਬਲੇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਂਡਰਿਊ ਹਰਨਾਰਡ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਤੇ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਨਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। 19 ਸਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਮੀਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਨਾਰਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੋਕੀ। ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਨਾ ਸਕੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰਬਾਬੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਹਿਕਸਵਿਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਰੇ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਦਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਾਟੀ ਮੁਸਾਫਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।